waking up depending on our one is 5:30 a.m. in London, different time zone around the world. Time zone tí èmi wà níbí ó yàtọ̀ sí time zone tí ẹlòmíì máa wà. But the most important thing is, before we give you the full details based on the news coming out of Oyo State, we're not going to be here forever. Everybody knows that, and we can only pray that Kolon kó fún wa ní ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà kó tó di pé a máa fi ayé tí a wá yìí a máa fi sílẹ̀. My name is Alaafin Koiki. A lot of you know me as KOIKIMEDIA. And the job of the media is to report the news wherever the news is coming from. But at the early hours of this morning, just as we were about to end our broadcast, quite a lot of people were putting a message on our comment section. But because we could not confirm then whether it was true or not, torí a lè confirm ẹ̀ nígbà tá à ń ṣe program yẹn. But láti ìgbà tá a ti ṣe program tán, I was still receiving a lot of messages. And likewise, as you can tell, àwa náà a máa fẹ́ confirm pé ṣé news yẹn ṣé ó jẹ́ new àbí kò jẹ́ new. Because the last thing you want to do is to bring a news that is not confirmed. But we can now say that the news is confirmed because it's already in the public domain. And whether we like it or not, Elédùmarè ló mọ̀gbà tí ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan máa lọ, nítorí pé ìgbà tó kúkú bí wa sáyé, ìgbà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bí wa, and we are all going to go at different timing as well. And nígbà tá a bá máa lọ yẹn ni ó máa dàbí ìgbà tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa mọ̀, àbí nígbà tó bá bíyàn. But nígbà tí o bá fẹ́ lọ, it will become something that everybody will know. And that is why we are saying that we give thanks that a lot of things we will witness in our lifetime, even though a lot of things we might not witness at the beginning of this life. Kí ló ń pè láyé? Ayé náà ni pé wọ́n bíyàn, àsùnkún, àwa, ẹlòmíà lo ìjọ kan tó bá wá yẹn náà ló máa padà. Ẹlòmíà lo long life, ẹlòmíà lo short life. But ká dúpẹ́ pé everybody will go. It doesn't matter when. And what we can just say tonight is that it is now confirmed that the Kingdom of Oyo State is now going to be in mourning. As we all know that it is just when they might come out and tell us. But from what we can say on KOIKIMEDIA, even I've seen my brother, I've also put the message out. So that means everybody ní gbogbo ọmọ Yorùbá ló ti gbọ́, but ló kàn wò pé nígbà wo ni èèyàn kan máa sọ. Àwọn kan ti sọ náà, wọ́n dẹ̀ ń fi kú yọ̀yàn torí pé gbogbo wa náà la máa kú. But in tó lókàlùkù bá ṣe, òun ni a máa bá nílẹ̀. Bàbá wa ti àwọn Yorùbá sọ pé
èèyàn wàjà tí ọba bá dákẹ́ àbí tí a máa sọ kọ́ nìyẹn nǹkan máa ń sọ nìyẹn. I'm looking at their page and I'm just looking at probably the last activities of the king on their Facebook page. And I believe the last activities that we can say was probably, maybe not this one. Maybe there are some other ones that probably they couldn't get posted because to any 23rd. So that means about 13 days ago was when something was posted on the official Facebook page. But the most important thing is the most important thing from what they're saying is whether we like it or not, whether it is real or not, the moment a news circulates, I'm just reading another message here from somebody says, the rumor and blah, 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 is a rumor. Okay. It's a rumor. All right, that's fine. Whether it's a rumor or it's not a rumor, one thing is, at some point, they will have to announce whether official or non-official. Ọ̀nà méjì ni. When icon are not seen in the public domain, or there is an information that indicates that something has gone wrong, it is just a matter of when. It is not about how long. But since the news is already in the public domain, that means something has been confirmed. But because we live in a society like Nigeria, that rather than them coming out and say quickly, but because maybe traditional wise, it might not be as a quick news. But the moment the news come out, it filter, jáde, it's just a matter of how long it will take before the news itself become official. But I can only say that we are not going to be here forever. That is something tí mo fẹ́ kí gbogbo wa ká mú dání sọ́wọ́. And yes, from all indication, from all you can think of, lótìtọ́ Yorùbá máa ní wọ́n kì í tètè announce irú ikú bẹ́ẹ̀ yẹn because of our tradition, our culture, and all sort of things. But it will still become a news that everybody will know. Because you can't keep such a news away from the public domain, especially when we talk about, that kind of, àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìnyí yan wa. It's just a matter of nígbà wo ló máa announce it officially from the kingdom. But we shouldn't be surprised that death
is something we should be scared of. And nobody should be scared of death. It is just about when it will catch up on everybody. And death will catch up on us in different ways. It is not how quick you got the news, but it is how reality that we will all go. And that is the most important thing. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá níbikíbi tí I'm not interested about whether it's confirmed or not. It's not about whether it's confirmed. From the time tí èèyàn kan bá ti gbé information síta pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀, whether it is news or not, it will just be a matter of nígbà wo ni ló máa di ẹni tí gbogbo èèyàn máa gbọ́. Àbọ̀rọ̀ mi yé yín nísìn. And that is something that we must remember. News, information, ó máa filter. It doesn't matter how you want to keep it. And that's what we called that is what you called a news. You can comment in your comments in look by million. Ìrìn àjò la wà. Ó dẹ̀ máa ní full stop níjọ́ kan. Ìrìn àjò òun la wà. Ó máa ní full stop níjọ́ kan. The Oyo State. Ó máa gba àwọn àlejò tó pọ̀ rẹpẹtẹ in the next couple of days in Oyo State. Oyo State will be busy within the next couple of hours. Oyo State will get busy. We understand that the palace might not put any information out now, but somebody already smells something. I'm not talking about whether it's confirmed or confirmed. I'm just giving you the highlight of, the scenario. About confirm it doesn't matter. But confirm it kò matter. But ìjọ́ tí news kan bá ti jáde tí ẹ ti smell ẹ̀ tó sọ pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ tó bá tẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ mọ́ á nídìí. Àbọ̀rọ̀ mi yé yín nísìnyí. Oyo State máa busy for some reason, whether we like it or not. Already, there is already information in the public domain by some prophet. You don't have to believe in them. You don't have to believe in them. Just as they are passing message to us as well, Yoruba Nation máa dúró, but some of you do not believe. At least whether I'm aware or not, at least mo gbọ́ létí pẹ̀lú bí wòlíì bí mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tábà tẹ̀ tó mẹ́rin tábà tẹ̀ tó márùn-ún tábà tó mẹ́fà tábà tó méje tó fi tó wa létí pé àwọn ọba wa máa pọ̀ tó máa lọ.
wọ́n wá dárúkọ pé àwọn ọba máa pọ̀, wọ́n tún specify nínú àwọn ọba tó máa lọ yẹn. So kí lẹsẹ̀ wá ń sọ pé ó confam kò confam, kí ni mo fẹ́ fìyẹn ṣe? Mo fẹ́ lọ fìyẹn fi gba búrẹ́dì ní Asda láàárọ̀ ọ̀la ni, àbí mo fẹ́ lọ fi gba milk ní Tesco? Ọ̀rọ̀ confam kọ́ lèmi wá sórí bíbá yẹn sọ nísìnyí. Ẹ bá fẹ́ confam, ẹ lọ mú confam yẹn níbi tẹ́ ti fẹ́ mu. Èntì ni pé information ti wá láti bí oṣù bí kan sẹ́yìn, oṣù bí 3 4 kan sẹ́yìn pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kankan máa ṣẹlẹ̀, just as bẹ́yìn náà ṣe believe pé Yorùbá nation máa wáyé, fẹ́yìn tẹ́ believe. Bó ṣe máa rí náà nìyẹn tásìkò yẹn bá tó. Wàá kọ́ sùn, wàá kọ́ jí, wàá kọ́ máa gbọ́ pé kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló ṣẹlẹ̀, nísìnyí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló ṣẹlẹ̀, ṣé confam? Bẹ́ẹ̀ ṣe máa confam Yorùbá nation náà nìyẹn. Ibi tẹ́mi lọ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa confam Yorùbá, ẹ kàn máa sùn, ẹ máa jí níjọ́ kan, ẹ pé Yorùbá nation ti dé. Ṣé gbogbo wàhálà tá à ń ṣe yẹn àti wọnú Yorùbá nation nìyẹn? Wọ́n sọ náà, ìbáwọn ṣe rí ìṣẹ̀ṣe ọ̀tọ̀, Christianity ọ̀tọ̀, Islam ọ̀tọ̀, kò dira wọn lọ́wọ́. Àwa là ń fẹ́ máa sọ di pé ẹni tó bá ti ń ṣèṣẹ̀ṣe kò gbọ́dọ̀ ṣe mùsùlùmí. Níbo ló ti ń sọ yẹn? Ẹ jẹ́ kán máa sọ fún yín pé kì í ṣẹ̀ṣe kan sí nínú Quran, ẹ má dàpọ̀ mọ́ra wọn, ẹ má. No! Ṣé báwọn tó ń sọ fún wa yẹn náà pé ìṣẹ̀lẹ̀ máa ṣẹlẹ̀? Ṣèbí Dr. Alaafin of Oyo ó ní ogun ń bọ̀, ẹni kò ní sógun. So kí lẹ wá ń ṣe ń sọ pé ẹ fẹ́ kàn, kí lẹ fẹ́ lọ confam? Mò ń bèèrè, kí lẹ fẹ́ lọ confam? Nígbà tí mo ń ṣe broadcast táwọn kan comment, mo kàn rẹ́rìn ni. Kí lẹ fẹ́ jẹ́ kí n confam? Ṣé kí n lọ sí Alaafin of Oyo Palace ni àbí báwo? At least mo ṣáà ti sọ fáwọn ọmọ mi pé àṣeyàwó Lady K wà ń bẹ́ẹ̀ ni mo rí wọn. Lady K, èèyàn kan ké Lady K lórí broadcast. Àwọn ìyá wa Mọ́rẹ̀mí ò gbọ́dọ̀ wà lórí ìjókòó ká má kí ìyá wa, mo rí wọn. Ìyá mi Lady K, tẹ́ bá wà ń bẹ́ẹ̀, ẹ ju ọwọ́ sí mi kí n kí yín dáadáa. Ìbádẹ́rì gbogbo mídíà tó ń wò náà. So bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń ṣe ń sọ pé no. Ṣé rí, mo sọ fún yín pé kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ọgbà. Bàbá declare Yorùbá nation náà nísìn, kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Wọ́n kàn máa pariwo ní gbàgbà gbìgbìgbìgbì, mídíà máa pariwo, gbẹ máa pariwo. So kí lẹ ń wọlé ara yín fún? Kọ́lọ́n fọ́nrún kẹ́ ẹni tó ti lọ. Àwa tá kù ká ṣòkòtò wa. Ṣé rí ṣòkòtò mi, ṣé rí ẹ rí pé tí bá so sókè dáadáa pyjamas mi ni, mo láti so dáadáa. Orí mo so dáadáa. Ìrìn àjò wa ò tí ì tán. Ìrìn àjò wa ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Kọ́lọ́n di ìdílé wọn mú. Ìdílé yẹn wọ́n ò lè tó ṣe. Ẹ̀yin rí ọmọ ọba kan tó tòṣèré ni. Bàbá mi àbúrò pọ́rẹ́, àbí mo parọ́ ni? Àbí ẹ fẹ́ bá mi sẹ́lò? Ẹ̀yin rí ibi tí ìdílé ọba ti tòṣì rí? Ẹ lọ wo gbogbo ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe tòṣì. Ẹ lọ wo gbogbo ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí jágbajàgba, jógbojògbo, orí gbágúgbágú. Bàbá dàgbà. Àìmọye àwọn tó dàgbà nítorí pé wọ́n ò rí ìtọ́jú fún wọn ní hospital. Bàbá ló pẹ́ jù, bàbá ló ṣe kinní kan, and then London Bridge ó máa wálẹ̀, ó kù díẹ̀. Ó ti yá àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀. London Bridge ó kù díẹ̀ ni, ó máa wálẹ̀. Kọ́lọ́n fún lẹ́mìí gúngún, kó fún lálàáfíà. Kára túbọ̀ lé kìkìkìkìkìkì. Gbogbo ohun tí ẹ dè níbi tẹ́ dé sí, tí à ń jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo àgbáyé láti ń sọ́fà. Ìtàn la máa kọ nísìn. Èmi béèrè ni, ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ tán. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀tàn nísìn. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀tàn.
èèyàn kan tó ń béèrè pé who is London Bridge? Ẹ̀yin ẹbí ẹ̀ṣẹ̀ ìdarapọ̀ mọ́ ètò ìyá wọn sọ ti ní London ó ti yá àwọn táwọn bá sọ̀rọ̀. So ẹ̀ṣẹ̀ wa ń fẹ́ máa confam kí lẹ fẹ́ jẹ́ kí n ṣé mo jẹ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá confam ni. Koiki bá wa kàn kí ni mo fẹ́ confam nígbà táwọn àwọn èèyàn Ọlọ́run tó ń sọ fún wa pé Yorùbá nation máa dúró tó ń fi messages tó fi ń pàṣẹ ẹ̀bí ẹ̀ believe ẹ̀ bó ṣe máa rí náà nìyẹn. Kọ́lọ́n fọ́run kẹ́ bàbá kọ́lọ́n tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ ẹ̀yìn wọn kó da ká lè rí Yorùbá nation náà gbà. Ó jẹ́ kí n máa sùn nínà but mo sọ fún yín pé àsìkò tá a wà yìí Dr. Malafia sọ pé wọ́n ń gbé ogun bọ̀ àríyàn kankan kó sọ̀rọ̀ lé lórí ní gbogbo àwọn ọba àwọn ọ̀gbọ́n news yẹn àbí news yẹn ọ̀dọ́dọ̀ tí wọn bí wọn náà ṣe máa sọ pé torí pé ò tí ì gbọ́ ó sì ń dúró kí wọ́n sọ pé ogun bọ̀. Bàbá lọ káàkiri nísìn àrí gbogbo àwọn ọmọ ọba wọn gbádùn ìgbádùn tún dé fún wọn ní owó máa yapa nísìn tó máa béèrè account number àwọn tó máa ju owó sínú ẹ̀ gẹ̀mù. Ẹlòmíà máa béèrè pé kí ni gbogbo parable tí bọ̀bọ̀ go straight to the point kí ló fi sọ gan èmi ò sọ kankan ju pé kọ́lọ̀ fọ̀run kẹ́ àbẹ́fẹ́ ṣáà travel káàkiri náà nàbí ojú bàbá wa kọ́lọ̀ fọ̀run àbí ṣe tún fẹ́ kí n confam ẹ̀ ni ìbẹ́yìn náà ti confam ẹ̀ sí òkìlẹ̀ tí wọ́n á ní kí n confam ẹ̀ fún ìbẹ́yìn náà ti confam ẹ̀ abẹ́ ẹ̀ ti confam ẹ̀ ṣé mi jẹ́gẹ́ bí bàbá confam ebi gbogbo yín ti confam ẹ̀ ṣé kí n blow ojú yẹn sókè bàbá relé àbí la máa sọ sí báyìí Iku Baba Yeye mo dúpẹ́ ẹ bá mi tètè send picture yẹn tí mo yà pẹ̀lú ẹ̀ bákẹ́ntìn mo mọ̀ pé ó yẹ kẹ́ máa sùn ni tí picture yẹn bá wà lọ́wọ́ yín ẹ bá mi tètè dá padà wá sórí WhatsApp message me. I think I have it. Jẹ́ kí n lọ wo messages mi. Ǹbọ̀. At least Ọlọ́run láǹfààní pé nígbà tí mo lọ́lé Ọlọ́run fún mi through bàbá wa Chief Sunday Ìgbòho Òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá kọ́lọ́ba ń dá bàbá Ìgbòho sí níbi tó wà torí nígbà tí bàbá ní coordinator ẹ lọ múra mo ní bàbá ìbọlá tó ń lọ máa rin bàbá ẹ̀yin lọ múra tí chief bá dẹ̀ ti ní Koiki lọ múra kẹ́ mọ̀ pé confam náà jáde lọ nìyẹn. At least I was able to meet him in my lifetime. I met him in my lifetime. I met him. Motiri ẹ má wọrẹ ṣe. I met him in my lifetime. Mo ní láti sọ ìgbà tí mo rí tàdọ́dọ̀ bàbá wa. Conversation tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ẹ ní láti mọ̀. But sometimes tí bá kọ̀ jókòó báyìí tí mò ń ṣe program tẹ́ǹrì tí mò ń para tí mò ń bínú àwọn nǹkan míì tí mi gbọ́ nígbà tí mo lọ́lé ni àwọn nǹkan míì tí gbọ́ tí wọ́n ní bàbá ìwọ náà ti dàgbàlagbà ìwọ náà gbé sábẹ́ ẹkùn at least ìyẹn kọ́kàn lè sọ pé kò ń ṣe Koiki ló wà níbí báyìí àbí ṣe photoshot lélẹ̀ àbí photoshoot àbí kílẹ̀ máa ń pè that was me with bàbá wa Iku Baba Yeye. And I'm happy that Chief Sunday Igboho made those journey. But that's not bit of a look on here. But it pains us for those of us that sat close. And it's kò ń ṣe pé torí pé I told you pé èmi kàn ní the bravest person láàrin gbogbo yín but èmi sọ fún Igboho pé mò ń bọ̀ nílé kò sẹ́ni tó mọ̀ pé mo ti sọ fún Chief more than 4 months ni mo ti get ticket mi ready pé mò ń bọ̀ nílé.
torí pé mo gbàgbọ́ pé n tí chief gbé dání àti n tèmi náà gbé dání ẹgbẹ́ àtàwa lọ́lé yẹn ká wá tẹ̀ jọ ká tẹ̀ ráwọn bàbá wa náà ká tẹ̀ gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ ká tẹ̀ fetí gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ. At the end of the day, in tẹ́ bá kànú media sometimes ẹ̀wọ̀n kí n máa sọ ti bàbá Ayọ̀ Adébánjọ náà. My WhatsApp number is +447594050979. Ẹ má pè àgbà call for now, please. Láti àná àìtí ìrorun sùn báyìí. Òun yẹ pé mo fẹ́ sùn. These are fathers that can make one sentence and the whole country will have gone completely down. But màá fi yẹn sílẹ̀. Maybe ìjọ tí mo kúkú mo ti kọ̀wé nísìn àbí ẹ kàwé dáadáa kò ń ṣe nísìn kọ́lọ́n fọ̀run kẹ́ bàbá wa tẹ̀wọ̀n sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ wọ́n ní palace ò tí issue statement. Okay, that's fine. We will leave that till the palace officially bring out their statement. Aago mẹ́fà ṣẹ̀fẹ̀ lọ nílùú òyìnbó ẹ̀yìn tí Amẹ́ríkà ti ń lọ síbi midnight ẹ̀ka iná ti máa fẹ́ lọ sùn. Àfikún yọ̀yàn kankan ẹ má get wa wrong èmi ń ṣe analysis gẹ́gẹ́ bí media ni. Kí là ń sọ ṣé àfún bàbá lápọ̀nlé ni ṣé mo bú wọn látàárọ̀ tí mo ti wà lórí program kó bó ṣe ń ṣe ń lọ́jọ́ gbogbo yín. Àrà tẹ́ ṣe lè gbé nílùú òyìnbó nìyẹn. Some of you cannot live in this country. Gbogbo àwọn wọ̀ṣìwọ́ṣì tẹ́ máa ń sọ yẹn. Bí queen bá kú nísìn mo máa wọn kan tí mo máa sọ. Ẹ̀yin jẹ́ kí queen kú kọ́lọ́run túbọ̀ fún Rónkẹ́. Gbogbo nǹkan lẹ́yìn máa pọ́nlé. One it has been issued on YouTube officially. YouTube èwo ń bẹ̀. YouTube pọ̀ ṣé YouTube palace ni bàbá ìyá mi Ellen. When it has been issued. Okay. Jesse máa dé ọ̀dọ̀ yín gbogbo ibi tó lúkálukú bá wà agbára Ọlọ́run. Ẹ má dáhùn kí la gbé nísìn kí ni mo tí ì sọ nísìn 13 sọ pé yẹn ká máa sọ̀rọ̀ sí kí la tí ì sọ nísìn ṣé èmi tèmi láǹfààní ẹ̀yin ìyẹn kọkàn tún lè láǹfààní yẹn mọ́ níbi tílẹ̀ ṣúdé yìí àǹfààní tèmi ní pẹ̀lú bàbá yìí tí mo rí ìyẹn kọkàn lè láǹfààní yẹn mọ́ because bàbá yìí nísìn bá ṣe gbọ́ bàbá ti rí tágbàǹrè. Wọ́n ní we're in the palace now. Okay, ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run fọ́run kẹ́ bàbá Ọlọ́run wà pẹ̀lú àwọn ìyàwó Ọlọ́run wà pẹ̀lú àwọn ọmọ. It doesn't matter ẹni tó bá ṣe program ẹni tó bá ìyẹn kọ́ lè mi bá wá. Èyí tí mò ń sọ ni pé ìgbà tí nǹkan kan bá ti smell síta iṣó ni tí iṣó bá ti jáde tó bá ti gbọ́n ọ̀run ẹ̀ ó máa lọ káàkiri. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ṣé kí n fún yín ní one good example? Ìdá ló pè kí èèyàn kan máa pè o àgbà kọlọ. Ṣé kí n fún yín ní one good example? When my boss, the boss of the boss, Chief Sunday Igboho, was stopped in Benin Republic, only few numbers, tiny, new, kó tó di pé smell síta. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín sùn nínú ilé yín. I'm sure pé whoever picked the news and came out ló jẹ́ kí news yẹn di breaking news. So there will always be people that have inside information in every sector, in everything. Just as bó ṣe ń ṣẹ́rí ìtàn mannequin tó ń package tó ń gbé káàkiri nínú Aso Rock tó ń jù báyìí tó ń jù sáwọn tó di pé wọn àti ìyàwó ẹ̀jọ̀ ń sá fúnra wọn. Èmi ò mọ ibi tí ọkọ àti ìyàwó ti ń sá fúnra wọn tí ìyàwó ń gbé ní Dubai tí ọkọ ń gbé ní kíni. Gbogbo ṣẹ́rí kò sí gbogbo ẹ̀ ló máa smell síta. Ìgbà tó fẹ́ smell láì tí mọ̀. Bọ̀kẹ́ wá ṣe máa sọ pé ká confirm kí la fẹ́ confirm. Wọ́n ti fún wa ní information àwọn tí ó ní ẹ̀mí nínú whether you believe in Christian or not, whether you believe in Ìṣẹ̀ṣe or not, whether you believe in Islam or not. Wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀ pé tó bá tásìkò kan àwọn kankan á máa ṣẹlẹ̀. And this is not 60s àti wà ní era ìbọn là ń bára wa sọ̀rọ̀ nísìn all over the world. Ẹlòmíì ti sùn nísìn
ẹlòmíì wà lórí flight nísìnyí tó bá máa fi land ló máa gbọ́. Kọ́lọ́n fọ̀run kẹ́. Let's give you a bit of I'm sure Google will be so powerful now with this message. Pum, 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 pum. Agromi àbíkílẹ̀ máa ń pè yín IT guys. Ẹ má worry nípa London Bridge. Let me give you a bit of from Wikipedia what we have. Alaafin of Oyo, Alaafin, or the owner of the palace in the Yoruba language, is the title of the emperor of the medieval Oyo Empire on the present day Oyo town of West Africa. He ruled the old Oyo Empire, which extended from the present-day Benin Republic to Nigeria, originated from the state in the southwest. Everybody man link it. The front, link it padà sí Yoruba Kingdom, but wọ́n pè ní Nigeria. These are part of the fraud. Ẹ ṣe gan-an ìyá mi Ellen. Okay. Yeah, àti confirm ẹ̀kọ́ lèmi tẹ̀ wá wọ̀rí nísìn. It's whether it is confirmed or not. Ìyẹn kọ́ là ń put down. We are just now talking, and analysis from the media perspective. Lélẹ́yìí. Ẹ̀yin tí ẹ bá dẹ̀ tẹ bá ń ṣe ọ̀rọ̀ gbọ́ ẹ tètè gbọ́ mi dáadáa because àti níyàn kan tó ti sọ pé ká máa ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́n tí mò ń sọ. Àwa jókòó bíbà ká wá fi kú yọ̀yàn. Tẹ̀wá jẹ́ first class. Ṣáà tẹ̀wá jẹ́ ń tèmi bá bàbá tí mo bá ya picture. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò lè láǹfààní yẹn mọ́ nísìn. Privilege tèmi rí through bàbá wa Chief Sunday Igboho. Millions of Yoruba people kò lè. Mo dì wọ́n lẹ́sẹ̀ mú ni ó kọ̀ yẹ pé picture yẹn kò dé sàlẹ̀ mo di bàbá lẹ́sẹ̀ mú gidi ni ó tún ní míì tó yẹ pé yẹn kò tí ì ṣe ìtàmà release síta at least I can at least say a little bit of my experience going to the palace. Mo kúkú dé palace rí, so it was an opportunity for me, it was a privilege. And mo dé bàbá wa Igboho ọlọ́ba ń dúró tì. Bíkíbi tó bá wà. Tá bá jáde tó bá sọ pé everybody máa jáde lọ Ìgbòho á ní eléyìí máa dúró tó bá dúró àjọ à ń lọ nìyẹn. It's privilege. Remember the first time we traveled down there. KOIKIMEDIA. Gbogbo àwọn bàbá yìí ló mọ̀ wá. Gbogbo wọn pátápátá. But like I said, Nigeria is going through a very rough time. Ọlọ́gbọ́n ló máa calculate gbogbo ẹ̀ nísìn. Òmùgọ̀ la fẹ́ mọ gbogbo details. A lot of things will still continue to happen. Kò gbọdọ̀ jẹ wá lójú. Kọ́lọ́n ṣe kí ni kó fọ̀run kẹ́ bàbá wa. So let's go back again and just read a bit of what we have here according to the Wikipedia. Lamidi Adeyemi III was born on 15th of October 1938. Is the Alaafin, the traditional ruler. It was coronation on the 18th of November 1970. The father was Oba Lamidi Adeyemi II. A lot of people will be asking the question now, who, just as Google, this is Google now. Ifá ni Google, ẹ bá ti dá síbẹ̀, in tó bá fẹ́ ni, ìwọ ló wá máa mọ bó ṣe fi máa yọ kúrò tó máa lò síra wọn. Oh yes, I love this message. R.I.P. to him, but life goes on. Tàbá declare Yorùbá nation. Ẹ máa sùn, ẹ máa jí lórí ẹ̀ náà ni. Ariwo á kọ̀ máa lọ ní gbogbo àgbáyé ni pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, ìyẹn ò lè dá dúró. Who is Iku Baba Yeye? Who is Iku Baba Yeye?
One of the late night palace visits. I think this is a bit more clear as well. This one is a bit more clear as well. I remember this one. This one was a late night, very late, very, very late, just right inside the palace. But Tibitafilo Kone, just to, let's now ask the question. Who is Iku Baba Yeye on la These names include Kabiyesi, which means the king no one can question. Talumabi Iku Baba Yeye. Talufi bi. If they have said the right thing at the right time. But bia Elédùmarè kò tí sọ pé kó sọ nígbà yẹn. But at the end of the day, they're gone now. But what have they left for us? Àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Adúláwọ̀. What have they left for us? These are powerful kings. Not just in Yoruba land, across the world. But maybe they were protecting us from something. Because those that were able to have listening ears and hear what they were saying in the inner carcass, you then ask yourself sometimes when you just read report and you just see and just ask yourself that, àbí inteti mi gbọ́ àbí kò gbàgbọ́ dáadáa ni. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìn. Àbí kò àbí kan tí mo gbọ́ àbí ìyẹn kàn máa wọ́ndà nígbà míì. Pé intẹ́sọ̀ gbéjáde jẹ́ ká sọ. No, kí ló wá dé? Ìyẹn máa gbọ́ nǹkan míì. Ìyẹn tún máa gbọ́ nǹkan míì níta ìwà máa wọ́ndà. Àwa máa mẹ́sì brain rú àwa up. It was a privilege that I went to Nigeria. And I hope our father, Pa Ayo Adebanjo, will do the needful. So when you go on Google, you do quick search, and you click on the news, boom, 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 Premium Times. Alaafin of Oyo, Oba Lamidi Adeyemi is dead 54 minutes ago. Alaafin of Oyo, Oba Lamidi, Oba Adeyemi 10 minutes ago from Kemi Filano. M. Riondon, Alaafin of Oyo, the owner of the palace in Yoruba land, is dead. Alaafin of Oyo, according to the Wales news media, dies after ailment. Agbatide. The Street Journal, Oba Adeyemi Alaafin of Oyo, is dead. And these are just the latest from the Google search. Ìbéèrè tí mo wá ń bira wa nísìn ni pé, what have they left for us in Nigeria that we can now, what have they left for us? I remember, I believe I was on a
ìgbà tí bàbá wa Olúbàdàn kọ́lọ́run fọ́run káwọn náà, I remember when he died and I got a message, you know, we came out and we talked about it, you know, about kẹ́dùn, gbogbo wa kẹ́dùn. And each time I go back and now review, you know, the environment of Olúbàdàn, ká tẹ̀ má sọ pé ká mú kúrò ní ká tú lọ sí state mi, ká kọ̀ wọ environment yẹn. You just ask yourself that, how did we get to where our kings could not say much? Everybody, tá bá sọ̀rọ̀ ní sẹ́yìn náà, abẹ́ politician ló wà, abẹ́ kinní kan ló wà. Abẹ́ politician ló wà. Ṣé politician wa lágbára ju àwọn ọba lọ ni? Ṣé politician wa ní agbára ju àwọn ọba wa, àwọn ọba lọ ni? Ọba la pé, ọba tó ń pàṣẹ. So if you have just joined in at 6:05, Saturday 23rd, it is no longer a rumor. It is no longer fake news. It is now confirmed. Even though the palace will want to do the needful, you know, the traditional right and all that, which is what we are and who we are. But this tradition that we are talking about is why we are fighting for Yoruba nation. Because another 1,000 years, if we still remain in Nigeria, there will not be any tradition. Abibeko. Another 1,000 years, we cannot integrate with the Fulanis, and we cannot have anything to do with them. So tradition tí à ń sáré ẹ̀, tá à ń jù sọ́tún, tá à ń jù sósì, pé kó má bàjẹ́, kó má torí wa bàjẹ́, kí generation míì náà lè enjoy ibi tá à ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá, tí kò ní máa jẹ́ pé tó bá fẹ́ wọ kẹ̀m̀bẹ̀, Fúlàní á máa sọ fún ẹ pé kí leléyìí tó fẹ́ wọ̀ yìí. And you might be thinking it's a joke, pé kò lè ṣẹlẹ̀. The Nigeria that they've left for us now, how good is it? How working is it for us as Yoruba people? Because ayé ká máa think about, kò ṣe pé I hate Hausa àbí I hate àwọn other ethnic groups, but àwa Yorùbá nísìn, Nàìjíríà yẹn nísìn, tí gbogbo àwọn bá wà yìí tí wọ́n ń lọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan yìí nísìn, kí ni wọ́n filẹ̀ fún wa nísìn? Ṣé ká máa gbára wa nígbò nínú politics àmàlà àtẹ̀bà tó ń ṣe, politics ewédú àti gbẹ̀gìrì? Politics, I know somebody you chop, you know somebody I chop. Ẹ rò pé mi ò mọ̀yàn nínú gbogbo àwọn politician yẹn ni ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. Ẹ̀yin lẹ máa sọ fún mi kí n tó lọ connect pẹ̀lú wọn ni. Tó bá jẹ́ pé àṣẹ Yorùbá nation, is a different thing. Mo ní ẹni tó yẹ pé òun àti vice president Yẹmí Ọ̀sínbàjò 2014 ló ti lọ campaign fún wọn. Nọ́mbà ẹ̀ wà lórí fóònù mi báyìí. And he's still with them. So kò ń ṣe pé nísìnyí la ṣe máa ní nígbà tá a wá tẹ̀ tí wá tẹ̀sẹ̀ bọ Yorùbá nation la ṣe máa wá politician kan tó máa kówó fún wa àbí tó máa ta máa lọ máa ṣe rábàbà tilẹ̀ ṣe. Nígbà tó tẹ̀ ń sáré campaign gan àlọ́ ṣe rábàbà fún wọn. But ìbéèrè tèmi ń béèrè nísìnyí ni pé èmi nísìnyí mi ṣe wàhálà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ẹ̀yin ṣe wàhálà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Gbogbo wa ń ṣe wàhálà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Àwọn tá à ń torí ẹ̀ gan ṣe wàhálà pé kí tradition wa kó má sá lọ, kó má jẹ́ pé gbà tí ọba bá kú in another 100 years. Báwo ló ṣe máa sin ọba? Báwo la ṣe máa ṣe ètò ẹ̀? Because ẹ̀yin assume pé Nàìjíríà tí gbogbo wa jọ wà nínú ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọba wa yìí àtàwọn baálẹ̀. Ẹ ń feel pé it can work pẹ̀lú àwọn wèrè tá à ń pè ní daran. Ẹ mọ̀ pé wọ́n pa ọba Olúfọ́n ni of Ondo State. Not of Ondo State, but I mean representing Ondo. A first-class monarch was killed. Wọ́n ní bandit pa ọba. Gbọ́n gbà yẹn ni. A ti gbàgbé. A máa ń tètè gbàgbé nǹkan ìbí Yorùbá ni wá. Ikú pọ̀ tó ń lọ́nlẹ̀ Yorùbá. Ó tójọ́ mẹ́ta láti dárúkọ ènìyàn ọmọ rẹ̀ àkọ́sọ pé ṣeun. Èmi sáré, ẹ̀yin sáré,
a ní kí Yorùbá ká dá dúró kí ayé wa lè rọrùn kó lè dá fún gbogbo wa. Àwọn tá à ń torí ẹ̀ sáré àwọn kíá adé àdúgbò kan lọ́dọ̀ àwọn baálẹ̀ kan bá ṣe wọlé báyìí mo ṣàrí baálẹ̀ yẹn tó ń làágùn bòlòlò ẹ ní nọ́mbì báyìí ni wọ́n ní kò sí iná Ìgbòho ní kò sí coordinator kò sí iná ọ̀dà àdúgbò yìí o mo ní iná ọ̀dà àdúgbò yìí ẹ bá mi kí ló dé wá support Yorùbá ni gbogbo wọn náà ti jẹjẹ kú jẹ adé palace báyìí ẹ máa wo palace ilẹ̀ Yorùbá báyìí ẹ máa sunkún ni ẹ dé palace wọn báyìí fan tó fi síbẹ̀ kò ṣiṣẹ́ dọ́ọ̀sì ti bò rẹpẹtẹ iná òde bẹ́ẹ̀ ni tàbádẹ̀wé tán wá ní ìyẹn tẹ̀ ló máa ń bí mi nú wá ní ẹ pé local government ló ń sanwó kò ní dáa fún local government náà ṣé gbogbo ọmọ Yorùbá ò lè sanwó gbogbo àwọn ọba yẹn pé ká tẹ̀ máa fún wọn ní sálárì ká ní kó má gba wages lọ́wọ́ local government mọ́ mélòó gan ni local government ń fún wọn. mo ní di publication ni confam pé ọba ti kú àbọ̀bọ̀ òkú kí ni ìyẹn kọ́ lèmi bá wá sí bíbá analysis lèmi wá ṣe é gbọ́ mi dáadáa confirmation yẹn èmi ti gbọ́ yẹn láti 3 months ago fáwọn ọba máa dákẹ́ ṣe ń confam kí lẹ́ ń confam fún mi. kọ́ba tẹ́lẹ̀ mi wẹ̀ so kí lẹ́ fẹ́ máa confam a ní láti máa confam anything kí là ń confam a fẹ́ máa confam kí là ń confam we don't need to confirm anything. And we are not here láti yọ̀yàn kankan pókú no but in tán sọ ni pé ṣé ǹjẹ́ wọ́n ṣe gbogbo tó yẹ kó ṣe. bí n tẹ́ rí bí mélòó mẹ́ta at least bàbá gbé Ìgbòho jẹ́ kí n aṣá káàkiri yẹn aṣá lọ sáwọn obìnrin lọ sí ẹ̀rí kan ẹ̀kọ́ ìjókòó máa kọ́ máa gbòó bá gbà palace ọba wa náà lè lè ṣá níbi tí palace queen ní Buckingham Palace ẹmọ ètò ń generate lọ́dọọdún ní palace ọba wọn ń lo generator pàpàpàpàpàpà gbogbogbogbogbò bá mi èwo ló ń dún níbí báyìí kọ́dínà ẹ̀yin má máa béèrè question mo láti béèrè bíkọ́ tí n bá béèrè báwo mo ṣe fẹ́ máa ní palace ọba tó yẹ kó máa control pé iná Dangote kọ́kọ́ direct wá sọ́dọ̀ òun náà kó tó máa lọ sọ́dọ̀ Dangote. mo dé Ìwòpin paper mill ọ̀nà dá àwọn ọba ẹ̀mọ̀ fún àwọn oríṣiríṣi baálẹ̀ la máa ń nà mo wá dé Ìwòpin paper mill wọ́n wá gbé mi lọ sọ́dọ̀ àwọn ajá jókòó ṣìnà gbogbo ẹ̀mí àwọn ọba yẹn wọ́n ṣàjáde gbogbo àwọn baálẹ̀ yẹn jáde àwọn wọn kábíyèsí o ní nọ́mbà yín bàbá iná kẹ́ iná ìyẹn náà la ṣe fẹ́ jẹ́ kẹ́ bá wa polówó fáwọn ìgbà tá àti ìṣèrò Yorùbá Nation ni mo sọ yìí o ìyẹn náà la ṣe fẹ́ jẹ́ kẹ́ bá wa polówó wọ́n sọ pé KOIKIMEDIA ọ̀rọ̀ bá ti sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn máa ń gbọ́ káàkiri ìyẹn náà la fẹ́ kẹ́ bá wa polówó bíbà yìí káwọn èèyàn wá invest. mo pàdé ẹ̀gbọ́n mi kan níbẹ̀ ó ń wò mí ni pé kí ni mo wá ṣe ní Ìwòpin mo ní kílẹ̀ náà wá ṣe ní bíbà òun lọ ṣe ó fẹ́ ṣe farming big boy ni wọ́n ẹ̀mọ̀ wá ti wà nínú oil and gas gbogbo wọn náà ni big boy. He was shocked because àríra lẹ́kọ̀ọ́ àwa lọ pàdé ní Ìwòpin ó kàn wò mí látàn kan ni pé ọ̀bọ̀ ìjọ ẹni tèmi náà wọ́n pẹ́ ẹ̀kan kó ìjọ ẹni tèmi náà mọ́ àbá sún mọ́ra ló wà. kí ni mo fẹ́ fàwọn bẹ́ẹ̀ ni pé kò sí iná ní Ìwòpin whereas wọ́n ní ti bá wo wọ́n tó bá yẹ pa ẹ̀wọ̀n kan bàbá yẹn tó máa dẹ́rìn pààyàn wọ́n ní bàbá tó bá yẹ pé alẹ́ lẹ wá níbi kìlómítà sáwọn yẹn ẹ̀rí iná tó máa tàn yìí o iná Dangote ló ń sọ yẹn o àwọn tó bá mọ axis yẹn àwọn ọmọ tí mò ń sọ. The Yoruba land is completely messed up. ṣé mọ̀ pé Ìwòpin paper mill ṣé rí gbogbo paper tá à ń lò yìí tán pè ní paper nìyẹn paper yìí was meant to be number 1 in Africa and I think number 3 or number 6 outside Africa. àwa ló yẹ ká jẹ́ number 1 paper mill. ẹ mọ àwọn tó náà ra gbogbo bẹ̀ yẹn àwọn Hebrew family wọ́n ra ilẹ̀ yẹn pa sí gbogbo bẹ̀ yẹn ó dà pé wọ́n ní AMCON ti gbà lọ́wọ́ wọn nísìnyí
chop and chop, chop and chop, paddy government, paddy friend, connection. Koiki ò ní connection, ò ní kíní kan. Ìbéèrè tí mò ń béèrè nísìn ni pé àwọn ọba wa tó sì kù nísìn ǹjẹ́ máa ṣe the needful àbí ẹ̀yin náà máa tún fi Nàìjíríà ilẹ̀ fún wa ní ká máa dín pẹ̀lú ẹ̀ torí nísìn bàbá wa nísìn ti fi Nàìjíríà sílẹ̀ fún wa àwa là ń dín pẹ̀lú ẹ̀ àwa là ń dín pẹ̀lú ẹ̀ àwọn ní ìwòpin àwọn yẹn wá ń sọ fún mi pé mo ọ̀tọ̀ ní kí heritage ilé wà which there's no problem in that. I mean, I love those sites, those heritage. But kọ́kọ́ tidy it up. Kíyàn máa rí cobweb, kíyàn máa rí kíní kan. Kò fẹ́ jókòó sórí chair kó máa wò pé kí ló dà sí chair lára báyìí. Because ẹ̀yin ò wọnú gbogbo àwọn area tèmi sọ yìí ni. And that was even before Kate sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation mo sọ. Mo ti lọ sí Ìwòpin nísìnyí. I think I traveled to Ìwòpin, if I'm right, I think 2018. Tí mo lọ lórí boat. Àwọn bàbá yẹn nígbà tá tẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ mọ̀ káwa àwọn àtàjọ lọ láti Èkó àwọn bàbá yẹn sọ pé pé àwa ń bẹ̀rù pé ṣáà ní yíbọ́ lórí bóòtù tó ń lọ yìí wọ́n ló yí tì tó ń pè ní pé ìbílẹ̀ wà nìyẹn àwa ọṣẹ wa gbé wa sórí kò ń ṣe flying boat o àwọn bíi kenu but ó ní machine àbí pumping tó máa ń gbé sẹ́yìn àṣẹ wa lọ dín àwọn wò báyìí ni àwọn tó wá fáwọn ń dápara wọn tó bá dalẹ̀ wọn tó bá ìpalẹ̀ là wà ní iná máa tàn ní gbogbo wọn fi Dangote kìíní yẹn wọ́n fi ń wọ̀n wá àdúgbò tí wọ́n níná bọ̀ Dangote níná ní gbogbo ká ló máa pàṣẹ pé tí náà bá dé bíbá kó má dàgbà fún plant Dangote yẹn níbi tó wà. And that is why it will be difficult for anybody to come out and say, but Koiki tó ń sọ̀rọ̀ yẹn, they'll pin me with any politician because I saw them all. Gbogbo wọn pátápátá. Mo rí Ìgbìnẹ́dàn kan ló ń ṣe kí ni Ìgbìnẹ́dàn ṣe ní láìpẹ́ yìí ó náà pọ̀ ṣe wedding àbí kankan àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Ìgbìnẹ́dàn tẹ́rìn yẹn àwọn tó tẹ̀ lè sanwó gbàtẹ̀ lọ ṣiṣẹ́ gan wọ́n sanwó iṣẹ́ ṣáwọn tó sanwó iṣẹ́ fún yàn ní London lọ́ máa look after yín tẹ́ wà nílé. And that is why àwa tí a mọ̀ pé ọ̀nà pé ká lọ àná fẹ́ ja ogun àmọ́ ká kọ̀ gbáradì. Ẹ wọ nísìn aago 6:00 èmi níná níbí bá extra light yàtọ̀ sí tó wà ń bẹ́ẹ̀ ṣẹ́rí iná tí Fáṣọlá fún yín for the time tó wà ń bẹ́ẹ̀ ó produce iná fún yín iná tàn wé 60 years failure ṣe mọ̀ pé náà ní pálásì oríṣiríṣi pálásì ni ọkọ̀ ń ṣe pálásì kan gbogbo pálásì tí mo lọ pátá gbogbo pálásì tí mo lọ òfútù fẹ́tẹ̀ kò sí nọ́mbẹ̀ òfútù fẹ́tẹ̀ ni kò sí nọ́mbẹ̀ òfútù fẹ́tẹ̀ ìyà làwọn èèyàn wá ń jẹ ẹ má bínú fẹ́ gbé wá síbí báyìí ni okay jẹ́ ara dá padà bí ṣe ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́wà lórí Instagram ti dá gbogbo ẹ̀rù bí ẹsẹ̀ tẹ́ lọ má bínú sí mi èèyàn mi ẹ jẹ́ ṣe báyìí. So kí là ń fàyọlá ní àárọ̀ ẹ̀ ní aago 6 òun ni pé bí ẹ̀ṣẹ̀ ń jí ni Ọ̀yọ́ state máa gbàlejò rẹpẹtẹ nítorí pé Ikú Baba Yeye bàbá ti rebi dágbà ń rè kọ́lọ́n tẹ̀wọ̀n sáfẹ́fẹ́ rè ilẹ̀ Yorùbá tó fi sílẹ̀ kọ́lọ́n jẹ́ ká rí gbà àbí kí ni mo fi sọ báyìí Iku Baba Yeye is gone. He spent a good life. We would have loved him to still be around. Once again, a very good morning. To everyone that have joined us. Dá mi lóhùn mo ní Ìgbìnẹ́dàn kan ló ṣe kinní kan nígbà kan
àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Owó ṣá, owó bàbá dámì, àti gbowó ni ẹ. Ẹ̀rọ aṣọ tẹ́ rí, ẹ ṣàtìrí, ẹ̀rọ outfit yẹn, ẹ̀rọ outfit yẹn, ẹ jẹ́ kí ẹ rí pé the same outfit náà nìyẹn. Ní láti show picture Ìgbòho àti ọba pẹ̀lú yín, ìyẹn ṣe problem. Èmi àtọba ni ẹ fẹ́ rí. That was the same day. Now, mo sọ̀rọ̀ bàbá yìí, this was 2019. Ta lélẹ̀? Ta lẹ̀ ń wò yìí? Ìgbìnẹ̀dàn àbí kí lẹ̀ ń pè? Àbí ìgbín kí lẹ̀ ń pè? Ìgbìnẹ̀dàn. They are all criminals. They are all 419. Mo salute yan ọba all the way in Manchester. Your politicians have nothing to offer you. I've seen them all. Bí Ọlọ́run kọ́ tẹ̀ protect mi pé ìyàn tẹ̀ lọ kó sí wọn lọ́wọ́, ó tẹ̀ kù díẹ̀ kan tẹ̀ fẹ́ yẹ ká kó sí wọn lọ́wọ́ ló ṣáà ń sọ this, sọ that. Charity dìrókò yẹn, game plan nìyẹn. Wọ́n fẹ́ fi tu ọmọ Yorùbá nínú. The Idiroko border that was open is a game plan from the Fulani Caliphate. Most of them pay mountain, but in Amdekano say they have $20 billion to use to kill, bribe, do everything they want to do. Why now wants to open Idiroko border and some other 3 other borders? Why now? We are at the last lap to break up Nigeria. Alaafin's remain has been returned and received by his son Prince Tunde at Idiagba, Oyo at the early hours. KOIKIMEDIA will be transmitting from there very soon. The team are getting ready, so we will be getting a transmission from there very soon. Once again, if you have just woken up, it is no longer it is now confirmed that one of our very important, most powerful royal father that was there for a very long time, just as the Queen has been there for a very long time. Almost, I think almost the same timing. Queen náà ti wà lórí oyè tipẹ́. The Queen and Alaafin, they spend a lot of time. But I can say now that Alaafin of Oyo has now wind down from the surface of this earth. And may this soul rest in peace. The family that is left behind, may the family at this particular time have peace. Because when things of this magnitude happen, it is what you know that you know. There will be so much happening behind the scene that will not, probably maybe some will surface to the public domain, but some will not surface to the public domain. I pray that the family will be able to quickly accept what has come unto them. And that is something that every one of us must prepare for. Like I always say all the time on the program, you don't have to agree with the views. Some of the views are mine, not nobody's view, my views. But I would have been so happy if some of what I heard has come out before he died.
officially. But that, I will leave that. It would have pleased me to have even received a press statement of such, but that cannot happen anymore. But sitting down hours, days with some of these high-profile kings, and you realize that they can still come out and say what we were told, and you just ask yourself, ṣé am I forever none? So I just pity some of you sitting behind the stand sometimes. At least èmi rí Iku Baba Yeye kó tó kú. Ìwọ ò lè láǹfààní àti rí mọ́. Tó bá máa rí wọn máa rí lórí social media nísìnyí. And it's not one, twice, Ladebe. Don't have to give you all the details. Keep that to myself. Ẹ máa kà nínú ìwé mi nígbà tásìkò yẹn bá tó. Gbogbo tẹ́ fẹ́ mọ̀ pátá ẹ máa kà nínú ìwé. And you just wonder, ayé náà kọ́ láti lọ́lọ́lọ́. It's gone. But ẹni tí wọ́n fi rán kò ní sọ. Àwa tá à ń sọ èrò pé mo sọ fún pé mi ò kí ń ṣe wòlíì. Pàdé mi kan wà níbẹ̀ tó ń wò mí nísìnyí lórí Instagram. I just saw him there. Wọ́n wò mí báyìí lórí Instagram. Gbogbo àwọn àtàjọ lọ sí Abẹ́òkúta Grammar School. I'm sure some of them will be like, ibo ni bọ̀bọ́ yìí ti rí gbogbo energy tó ń lò yìí? Ibo ló ti rí? Èmi ò ṣe àfà, mo ń ṣe wòlíì, mo dẹ̀ ń ṣe babaláwo. Orí èèyàn lọ ṣá l'Ákúrẹ́ tó send video sí mi láti Àkúrẹ́ àwọn ọmọ tó bá wa ṣiṣẹ́. And I've been going to Nigeria since 2015. Àwọn tájọ wà ní school, ó lè confirm it, ó kàn lè máa sọ̀rọ̀ náà wò mí báyìí. I left Nigeria in 98 and I didn't return after 14 years. Kí la bá náà nígbà tá a débẹ̀ ní 14 years? Ìlú òṣì, ìlú tó gbádùn. Èèyàn mélòó ló ń gun ọ̀kadà káàkiri nígbà tẹ́yìn wá lọ sílé? Ìbí inú Mercedes, inú Rolls Royce ní gbogbo yín lọ káàkiri. Èèyàn mélòó ló ń lọ lóní public transport? Kò sẹ́ni tó wọ public transport tó mi kó jáde máa pín ní breakdown ni. Ìlú òṣì. Kéèyàn kúrò ní UK kó máa lọ jump public transport. Ẹ rò pé easy ni. Ó lè mọ̀ pé mo ṣẹ̀ dé because mo ò gbéra mi pé mo ṣẹ̀ dé láti ìlú òyìnbó, not like other people. Àwọn tó fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà pín tó wà lábroad, àwọn tó ń lọ ṣìṣekúṣe nonsense and jagbajantis tó ń lọlé tó ń deceive àwọn ọmọ tó wà nílé tó ń deceive ọkùnrin tó ń deceive obìnrin. Mo dé Sùúrùlérè ní Àgùdà, mo kàn gbogbo ẹ̀ jagbajagba báyìí. Mo jí láàárọ̀ mo béèrè lọ́wọ́ àbúrò mi pé àwọn eléyìí lọ bí iṣẹ́ ni. Ó ní ẹ̀gbọ́n bíi tó máa jókòó tí ilẹ̀ máa fi mọ́ ní ẹjẹ́ rẹ̀ wà tí búrẹ́dì fún wọn. Wọ́n ń ta bàbá Ìjẹ̀bú lọ nìyẹn. Bàbá Ìjẹ̀bú wá London láìpẹ́ nísìn. Ó da góòlù sọ̀rùn, ó ti gbogbo ń jọba báyìí. Nonsense country. Ẹ rò pé tó bá wọ́ọ̀kì ni àwọn mama Scotland kan tó ń ṣiṣẹ́, Nicola Sturgeon sọ pé àwọn fẹ́ pín kúrò nínú Great Britain. Ẹ̀yin mùgùnmù ẹ wá ń sọ pé fẹ́ keep. Tá lẹ̀ ń keep Nàìjíríà fún? Ẹ ń keep Nàìjíríà fún grandfather yín Lugard. Tòsíbàjọ́ mo fún òun báyìí ni. Gbogbo wọn ni mo ti láti pàdé ní one on one. Àwọn wo? Irọ́ ni gbogbo wọn bá dé. Politicians wọn ní kúure. Gbogbo wọn pátápátá látòkè délẹ̀. Lórí burúkú bá lágbáyé gbogbo wọn bí adíẹ̀ ni wọn ló gbádùn. Amosun nísìn àti Àbíkẹ́ Dábírì àwọn ọmọ ẹ̀ wà ní London nísìn tó ń gbádùn ayé ara wọn. Ìwọ wà ní Lógùn State ò ń sáré Amosun. Ṣó tẹ̀ fún ẹ ní visa kó fi wọ UK ṣá? Ìwọ tẹ̀ sọ pé bá wa ṣe visa káwọn náà tẹ̀ lọ holiday ká tẹ̀ lọ wo museum. Kóìkì sọ pé nǹkan kan wà ní museum èmi náà fẹ́ lọ wò ó. Wọ́n gbé orí nígbà tí kábíyèsí Aláàfin Ọ̀jájá nígbà tó wá sí London wọ́n sọ àwọn kankan pé àwọn treasuries wa kankan wà nílùú yìí. Ẹ sọ fún wọn pé kó gbà padà kó bá gbà padà ká gbà sí fún kí fún wọn. Bàbá ti lọ nísìn. The question is, what has he left? Thank you so much. Pàdé mi ti dá mi lóhùn rẹ̀ pé kò ní dáhùn ní. Lẹ́yìn kan tí bá máa ń fà wọn ọ̀nà broadcast ni wọn lórí kórè ọmọ.
pàdé mi gidi ni gbogbo wọn gbájọ ṣe kékeré ni tẹ́wá náà tájọ ṣe kékeré tọ́ba níyàn ṣe kékeré láti secondary school ni kò ń ṣe pé I hate Nigeria but it's not working for anybody a kàn ń ṣe wàhálà ni gbogbo wa ń ṣe wàhálà àtẹni tó wà nílé àtẹni tó wà níta èmi máa ń sọ fún yín pé kò sí àtọ̀ láàrin gbogbo wa ẹ má yẹ kí diaspora máa sọ fẹ́yìn tẹ́ wà nílé pé àwọn bẹ́tà kí ló ń jẹ́ pé bẹ́tà ìjọrí pọ́ ti wà láàbúrò lọ ṣe sọ pé àwọn bẹ́tà gbogbo wa ìkọ̀kan náà ni wá Ọlọ́run dá wa dáadáa ó fún wa lọ́pọlọ ó fún wa nímọ̀ ibikíbi tó lúkálukú máa mọ̀ dé but kò yọ lára wa ní Nàìjíríà kò yọ lára wa kò yọ lára wa kò yọ lára wa ìkà àwọn ọba tó yẹ pé tí Iku Baba Yeye ní àwọn nǹkan tèmi gbọ́ sétí tó bá yẹ kó bàbá yẹn fi àwọn ohun yẹn sílẹ̀ ni mú tẹ́ ní bàbá àbí Koiki ẹ yẹ kí n capture ọ ti mọ̀ pé tí bá rìkọ́dì ó máa jáde láwọn nǹkan tí mo gbọ́ sétí pé bàbá ẹ jẹ́ kí n capture eléyìí má ṣe ẹ kọ gbọ́ ní kẹ́ gbọ́ sétí ìyá ti jẹ́ Yorùbá Ọlọ́run fọ́nù kẹ́ bàbá. The better we live now, the better for us. Àwa ò yọ èèyàn kankan ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Mo ṣe analysis ni o. Mo dẹ̀ ẹ tó bá gbọ́n òun kó mú tiẹ̀ kó jọ lò pé àṣẹ tó get out tó ń sọ nonsense ni kí mo ti gbọ́. Tí queen náà bá lọ, ó ní àwọn kankan tá a máa sọ. But for now, London Bridge is still there until London. Kódà ó ní fídíò kan mo tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni. Ìjọ́ tí London Bridge bá dákẹ́ ni màá mú fídíò yẹn jáde. Ó wà ní archive mi. Ìjọ́ tí London Bridge bá dákẹ́, BBC máa change outfit wọn ẹ kọ sílẹ̀ pé Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀. Ìjọ́ tí ẹ bá ń wo BBC lọ, tó bá sọ pé breaking news, London Bridge is down. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ní outfit kan tó máa gbé wọ̀, ó máa change outfit fún wọn. Because wọ́n ní ètò òun ní ọba wa kú nísìn kò kú ó kú kò kú létò ṣe tradition yẹn náà àgbà kọ ẹ má bínú létò tó ọba tẹ̀ fi jẹ́ kí a mọ̀ pé lótìtọ́ torí a ní tradition and all that ó máa ní symbol kan tọkọ máa rọra gbé sí ẹ̀yìn rí tó bá fẹ́ mú pope ẹ mọ̀ pé iná kan náà máa ń fín láti tó bá ti dúdú dàbí I'm sure you know what I'm talking about tó bá ti fẹ́ mú new pope yeah the staff will wear black you're right Afọlábí àwọn pàdé mi gidi nìyẹn wọn kàn ti bá gbogbo wọn jà nínú gúrúùpù ní mo ti bẹ̀rẹ̀ mo rí pé àwọn ọ̀rọ̀ náà pọ̀rọ̀ mi àti tí wọ́n fi rọ́ ti yàkúrà mi yàrá kúrò ní gúrúùpù. But they still watch me. Some of them are watching, some of them probably with fake accounts, but with them ṣe máa ń sọ we are not the smoke. Yorùbá ń jìyà gan kò ń ṣe kékeré. Mo ní fídíò kan náà tí mo tọ́jú pamọ́ àwa ń bẹ àwọn yẹn a ní ibà ta ló fẹ̀yìn láṣẹ kẹ́ máa wa kùsà níbí báyìí ọba kan níbẹ̀ yẹn balẹ̀ lórí ilẹ̀ wa yìí náà àwọn èèyàn ń ṣọmọ wọn ń ṣọ bí Senegal àwọn ọmọ Mali nǹkan kan báwo lẹ ṣe ìjọ rẹ ti ń gbé Nàìjíríà 2 years ní 3 years bọ́bá lẹ ń ṣe mọ̀ pé nǹkan ṣe rí ìtọ́ máa lọ́mọ Yorùbá àwọn baálẹ̀ yẹn bá ba criminal ṣe rí gbogbo àwọn baálẹ̀ tẹ̀ níyẹn bá ba criminal ní gbogbo wọn criminal gidi ní gbogbo wọn some of them not all of them and that's why wọ́n mọ̀ pé tá a bá ti gba ilẹ̀ ìtafẹ́ gbà yìí things will not be the same way. Kọ́lọ́n fọ́run kí Alaafin of Oyo Iku Baba Yeye abẹ́fẹ́ pé ká fẹ́ dá sí ẹ jẹ́ ká sùn látànà Ọlọ́run ọba Iku Baba ti gone Ọlọ́run fọ́run kẹ́ bàbá mẹ́sẹ̀jì a máa lọ nísìnyí ó ń travel káàkiri ni káà pé mo rí bàbá Èkìtì tó ń pè lẹ́ǹkan bàbá Ẹlẹ́kìtì látànà alájú kalẹ̀ báyìí ni extra time là ń lò báyìí. But what I just want to tell us is
let's pray for the family or their family. Let's pray that ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú, because there's a lot of energy shift. Okay, fẹ́ pè wọlé. All right. A máa lo ẹ ṣáà tí mo nọ́mbà tẹ máa ń pè ẹ̀yin tẹ́ wà lórí KOIKIMEDIA máa switch over. You might want to join Olayomi Koiki ẹ̀yin tẹ́ wà lórí KOIKIMEDIA Instagram. Let's just open ẹ wá wo tẹ́ bá wá pè ìbí bá yóò ń ṣe ibi tẹ́ fi wá knock ọba kan pókó. I won't tolerate that. You have your right to your views, but let's be òyìnbó ni mo wá náà ẹ ràn mí lọ́wọ́. I'm sure you know what I'm talking about. Ọmọdé àgbàlagbà ní gbogbo wa. Òyìn pé wà tí bá ṣe ojú òpó nísìn àkútúkú ẹ̀ lọ́rùn ìyẹn kọ́ la bá wá sí bíbá. Ẹ ṣe sùúrù ẹ má ti pè ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí n sọ fáwọn tó wà lórí KOIKIMEDIA Instagram ẹ má bínú ibi tá a fi ń ṣe call section wa nìyẹn call center wa. So I'm going to use this phone. Ẹ má pè sórí 979 yẹn o, because òun la máa fi gbogbo wa là ń gbọ́ nísìnyí o, òun la máa fi lọ ṣe Instagram. A máa pa Instagram ilé so that ẹ lè pè wọlé. Tẹ́ bá fẹ́ bú ọba ẹ̀yin náà lè ṣe live video at least kẹ́ tàn kámẹ́rà yín kémi náà wá wò kẹ́ máa ṣépè kẹ́ máa kò ń ṣe bíbá ilẹ̀ tí máa ṣe yẹn o. Ó yé yín so ẹni sọ ẹ jẹ́ ká pa broadcast ti Instagram yẹn properly dada. So those of you on Instagram, I'm going to start up again on KOIKIMEDIA in just about a few minutes. So we're going to end this one and then we start. Again, your AirPod mi kúrò. Lẹ́ẹ̀kan sí, ó ti yé gbogbo wa. Tí media bá pè, a máa fún media ní preference. Number tẹ́ máa pè sí, àwọn kan tí mo number yẹn àwọn kan mọ̀. So I'm going to stop it now, those of you on KOIKIMEDIA, so that we can get the calls coming through. Plus 44 74 04405917. Òun ni number tẹ́ máa pè sí. Ẹ má pè the other number. Àṣìní energy díẹ̀ kọ́lọ́n túbọ̀ fún wa ní ẹ̀mí gúngùn àti àlàáfíà tá a máa fi máa ṣe gbogbo ẹ̀ náà ni. Kọ́lọ́n dẹ̀ fún ọ̀run kẹ́ bàbá wa. So the line is officially open. Let's get some of your views. As long as they're about to go, you know, I'm sure you all understand what I'm saying. You have the right to your views. Today, ṣé ẹ̀gbọ́n tí mò ń sọ látẹ̀ nǹkan ni Mr. Ṣọlá láti Germany. A ní kẹ́ má pè sí nọ́mbà tí ẹ ń pè sí yẹn. Because ẹ bá ti pè síbẹ̀ ó máa disturb Instagram. Mo ti fi nọ́mbà tẹ́ máa pè ṣẹ́rí studio line yẹn is because òun lélẹ̀ nísìn is because a fẹ́ jẹ́ kí ẹ máa disturb la ṣe ní eléyìí nísìn òun ló máa jẹ́ studio line. I know that number is working. I still take calls during the time and after. But what I'm saying is during the program tá bá ti wà lórí ètò nọ́mbà tí mo fẹ́ kẹ́ pè sí mo dẹ̀ ní láti máa charge fóònù ibi tí ará Nàìjíríà máa charge fóònù gbogbo ìgbà ni a máa lọ kíyàn máa lọ sí next door neighbor kó lọ charge fóònù. Which king died? Okay, àwọn kan ṣe ń jí ni bàbá wa Iku Baba Yeye Alaafin of Oyo wọ́n ti rebi tágbà ń rè. Let's go and take the first caller. Hello. Hello, bàbá ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sir. Àti Nàìjíríà làwọn ti ń pè ó ti ẹ pé. Mo ti yé ẹ má sọ̀rọ̀. Nọ́mbà tẹ́ ń lò yàtọ̀ ẹ ó ti yé mi. Àjọ wà látòru yẹn náà ni tàbíjọ bá títí dàárọ̀. Normally ká máa sọ̀rọ̀ burúkú sáwọn ọba wa àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ bọ̀ tíbi tọ́rọ̀ dé lọ́wọ́ ẹ̀kọ́ lọ́n fọ̀run kẹ́ bàbá ń ṣe yẹn gangan ni ó yẹ ká máa sọ̀rọ̀ distant lọ́wọ́ ẹ̀kọ́ kan tèmi kan ń wò ní pé àwọn bàbá Bánkì Ajíjóyè gbogbo bí iṣẹ́ ṣe ń lọ bí àwọn bàbá Ṣífìmáàmì Ìlọrin tó yẹ lọ pẹ̀lú Ọmọlúkà program tó ń ṣe kiri yẹn àwa gangan pé ká máa prepare ara wa get because ká máa prepare ara lórí pé àwọn Fúlàní yẹn even gan gbogbo àwọn governors western region mi ìmọ̀ nǹkan tó yìí ń ṣe dìsín ló yẹ kó ti stop ọ̀kadà ní gbogbo Èkó because àwọn people yẹn wọ́n ti wọlé gan ti surround wa gan so Ọlọ́run á túbọ̀ jẹ́ ká dé ilẹ̀ ìlérí àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan kan tó ti kàn wá pẹ̀lú election no going back lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ tọ́rọ̀ bá máa tó ìbò ẹ jẹ́ ká declare ẹni tó bá máa kú ló tó máa kú ẹni tó bá máa kú ló máa kú nítorí mọ̀ pé àwọn people yẹn máa sá lọ fáwa so ibi táwa dúró sí nìyẹn gbogbo wọn ń ṣe kàbí náà ṣíwájú fẹ́ ṣe kíní kan gbogbo yẹn òfútù fẹ́ tẹ̀ náà ní ìdí ẹ̀ ìyá yìí ti pọ̀ jù ọ̀nà ọ̀dà
omi ò sí òkè kó sí ìkìlá tó gbé lọ general hospital à ń kọ́kọ́ lọ mú 1,500 àgbo kọ́kọ́ gba káàdì náà kó bá máa kú lọ báyìí wọn á kọ́kọ́ san owó káàdì yẹn mí ẹ̀ ò má tà sí wọn so kí ni gbogbo tájọ́ ń work ọba àbíjòyè tó bá ti comply pẹ̀lú wa bóyá lọ ká máa irú ilé tó lọ ṣẹlẹ̀ máa kan tó ń pè ní kíní kan tó wà l'Amẹ́ríkà tó lọ ní kó lọ ka ọmọ Yorùbá yìí ní ìṣọ̀kan mọ́lẹ̀ àwa gan yẹ ká ní squad tó bá ti ta sí wa ká lọ fèsì wọn. ẹ má wọrí nípa gbogbo yẹn ẹ má wọrí wọ́n ti yé mi. kí ló fi wá ń pè náà. gbogbo ẹ̀ náà kọ́ la máa sọ lórí ètò ẹ ṣé gan ni thanks so much. mọ̀ pé bínú bá ti ń bí àwọn èèyàn gbogbo èèyàn náà ti dàbí bí Koiki ni we will get there. Plus 44 74 04 40 5917 should you want to add 1 or 2 coins. Ọlọ́run àwọ̀ Yorùbá yìí ti pọ̀jù fẹ́mi o. Ọlọ́run àwọn ọ̀run àjà fún wa tó Ọlọ́run gbogbo ìṣàlóṣà àṣẹ náà ni la máa sọ. So it's a big concern that most of our kings, our royal fathers, wọ́n ní wọ́n máa sọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀ àwọn kan ń sọ̀rọ̀ àwọn kan ń sọ̀rọ̀ àwọn kan ní ká ṣáà máa ṣe díẹ̀díẹ̀ àwọn kan ní náà pé Nigeria nurse yẹn ṣáà ni but the most important thing is the Nigeria that most of them are living for us is not working and it's a big shame. The Nigeria that a lot of them have now left for me and you has failed. And each time I look at this my notepad, you can see it there. Right? I wrote there and I say, let's forget from 1960 to 1998. Kasokwe is a wasted time. Let's talk about from 1999 to 2022. That's 23 years. 23 years of failure. Let's go straight to the next caller. Hello. You don't mute. The other number. Your mama mute. Ẹ gbọ́ àì mú gbọ́yìn sọ. Bàbá ìlú ń sọ̀rọ̀ láti Amẹ́ríkà. Mo ti rí nọ́mbà yẹn. Ẹ kú àṣẹ̀ǹdè bàbá wa. Ọlọ́run àforíjì wọn. Ọlọ́run àforíjì wọn. A fún wọn ní ìsinmi. A lè fi ikú wọn yìí, a fi Yorùbá nation rọ́pò ikú wọn fún wa. Àmín. A kú àṣẹ̀ǹdè náà. Àwa nìyẹn. Ẹ ṣe gan ni. Àwa nìyẹn. God will continue to be with you. Amen. And yours. Amen. Amen. Yeah, thanks so much. Ẹ ṣé gan ni Baba Fatah. Ẹ ṣé gan ni all the way in America. Let's take the next call. Hello, caller. Hello. Baba. Ẹ káàárọ̀ sir. Good morning, bro. Good morning. Yeah, cinema. Yeah, ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́mi fẹ́ sọ kàn tẹ̀ yàtọ̀. Àwọn tíìmù wa yẹn, àwọn tíìmù wa tó wà ní South Africa, tó fẹ́ play ní South Africa yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ fún wọn, wọ́n máa nídìí àti máa gbá friendly match ní gbogbo àwọn South Africa stuff yẹn o, ẹ jọ̀ọ́. We need the cup o. Oda. Ìyẹn ló ṣe kókó sẹ́mi. Oda. Ẹ ṣé gan ni. I need the cup yẹn. No problem. Kàn jọ̀ọ́. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Kàn jọ̀ọ́ gbogbo àwọn tó bá jẹ́ management ibẹ̀. Wọ́n máa wà ní àwọn national league wọn tí wọ́n gbá, wọ́n máa wà ní off. Yeah. Wọ́n máa gbọ́lidé very soon. Okay. So àwọn tó bá jẹ́ Yorùbá kọ́kọ́ lẹ́tà sí wọn. Oda. Contender àwọn kan tó wà nílẹ̀ fún wọn. Okay. Project tá fẹ́ ṣe nípa Yorùbá contender ilẹ̀ fún wọn. Oda. Kó invite wọn wá sí South Africa. So kórúkọ wa lè yẹ you understand. So this is the time to hear our voice. This is the time to raise our national anthem. Oda. For the whole world láti lè gbọ́. Okay. You understand? Oda. 60 million Yoruba people ó suffer o. Ben. Èmi ò ní sọ jù yẹn lọ. 60 million Yoruba people ó suffer. We need to out of Nigeria. Thank you so much. No matter what. Oda. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ ká kí àwọn tí wà lórí ètò pẹ̀lú wa náà. We need to appreciate everybody. Kò ń ṣàwa nìkan là ń ṣiṣẹ́ ẹlòmíà máa rò pé Koiki ìwọ nìkan ló ṣáà ń gbójú ẹ̀yin tájọ́ ń wo náà ni gbogbo àdájọ́ ń ṣiṣẹ́ àwọn tájọ́ wà láti òru àná. I think we started the broadcast at about, I remember I started 11:45 yesterday. So, I could break in between. Mo rí Imbe àǹtí mi Ọlájírè Joseph, mo rí Alhaji Latifo, bàbá wa Ajagun. Gbogbo la kí wara wa pé kọ́lọ̀ ń fọ̀rùn kẹ́ bàbá wa Iku Baba Yeye. Mo rí Imbe bàbá mi Simon Adebisi. Mo rí Imbe ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. We appreciate you as well. If you want to join on the Instagram, just send a request. I'll bring you in as well. I can see mo mọ bí táwọn ọmọ mi ju TV remote sati ń wá nínú ilé nísìnyí ó ti tójọ́ mẹ́ta báyìí kò jẹ́ kí n lè máa monitor comment lórí YouTube, and we're not using the laptop, we're using the mobile phone for the streaming. Mo kí gbogbo wa pé
ṣé akó ara fẹ́ra kò lọ́ máa ń sọ àbí? Yorùbá mi ò gẹ́tà síbi. Hello caller. Ẹ káàárọ̀. Hello sir. Ẹ káàárọ̀ sir Mr. Koiki. Ẹ káàárọ̀. Ẹ sà àkó ètò náà sà. Àwa ni ẹ sà. Ọlọ́run á dúró tì wá. Àmín Ọlọ́run. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Àmín. So gbogbo akitiyan wa pé kí Yorùbá lè dá dúró ká lè gbòmìnira. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ọba tì wá lẹ́yìn á lè jẹ́ kó ṣojú wa lágbára Ọlọ́run. Àmín. By the time tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró náà wọn ò ní fẹ́ lè kọ́kọ́ nù wá ṣe àwátì. Àmín Allah. Adẹ̀tú kú ọ̀rọ̀ tí àwọn ti bàbá wa Aláàfin tí wọ́n papòdà. Bẹ́ẹ̀ni. Iwájú tó dojúkọ Ọlọ́run á jẹ́ kó dáa. Àṣẹ o. Ẹ̀yìn tó fi sílẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó bàjẹ́. Àṣẹ o. So it's a big lesson fún gbogbo àwọn leader pé ilé ayé yìí kò sí nǹkan tá a mú wá kò sí nǹkan tá a máa mú lọ. So vanity upon vanity sí nǹkan kan lé ayé yìí. Òfìfo la wáyé òfìfo náà làdẹ máa padà. Ẹjọ́ tó rọrọ Mr. Koiki. So mo wo fídíò clip kan àná mo ṣe rí ní ilẹ̀ aside Abẹ́òkúta yẹn tí máa yẹn náà jáde tí wọ́n ní abúlé yẹn wọ́n Fúlàní yẹn terrorize wọn rẹ́pù wọn tó máa yẹn dẹ̀ lọ síbẹ̀ wọ́n náà fún wọn ní 21 days kí gbogbo wọn kọ́ ẹrù wọn kó lábúlé yẹn. If our warriors can take action like this ẹ sà àwọn arábí wọn ní lè jẹ capture wa. So irú bàbá náà wọn agitator wa so Awòrìṣàṣà TV wọ́n make a statement kan nínú program kan tó ṣe ó ti lọ bí 3 weeks báyìí wọ́n ní kí gbogbo warriors wa ká di wọ́n dìde tó bá dé inú igbó tó bá dé pé anybody tó bá bá ń bẹ̀ let him finish them because from that place láti máa kánkọ̀ wọn díẹ̀díẹ̀ wọ́n lọ pé àti kékeré náà ti ń pè kàrókò tó bá di kíní tán because kọ́mọ́rà bíi tó ti gbé wọ́n wọ̀lú wa bá wa because already wà ní ìlú náà rẹ̀ jí o. Ọ̀ká náà tètè máa ṣẹ́ẹ̀kì wọn mọ́nú igbó. Ọ̀ṣẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń ṣe Fúlàní nínú igbó nìkan là máa bá jà. Bẹ́ẹ̀ni sir, I know. Because everybody tend to focus on the Fulani tó wà nínú igbó. Bẹ́ẹ̀ni it's true mo wà pẹ̀lú yín lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ni kò tí àwọn tó wà nínú igbó lọ́kàn la máa bá jà but at the same time tọ́wọ́n tó wà nínú igbó tó bá rí pé àwọn ò rí any challenges kankan bẹ́ẹ̀ you also wọ́n fẹ́ wọlé wá bá wa. Bọ̀ tá a bá ti check wọn mọ́nú igbó so wọ́n tó wà nínú olú àwọn táwa ń lù náà àwọn gan àfarálẹ̀ di àrẹ́jì láti fèsì wọn so ẹjọ́ ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹkú ètò Ọlọ́run wá tì wá lẹ́yìn. So thank you very much my brother. So God bless with you. Okay sir. Thank you. Ẹ ṣé gan Alájà Latifu wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni akó ara fẹ́ra kò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń sọ ọ̀dà Yorùbá mi ti ń da díẹ̀díẹ̀ nìyẹn. Fúlàní inú igbó nìkan kọ́ ni problem wa Fúlàní tó ń di pọ́ọ̀tì wa mú Fúlàní tó ń di gbogbo parastatals tó jẹ́ kí ó jẹ́ tọmọ Yorùbá. Yes, those ones in the bush are just waiting to be activated and we will definitely go after them as well. Morimbe Prince, Moki Bugwale can see all over the world. You are probably waking up, you'll be news filtering quickly, especially those kind of news that travel like, it's been trending on Twitter. I think it's now trending at #1, which is meant to be because it's a first class, monarch, and it's been there for a very long time on that stool. It's been there for, I think, 50 years. So, which is, a big, how many years the Queen not one been saying? She's 16, it's the Queen, I'll be 50. Ekaro ya Bukola San. Morimbe, Mr. Sonny Olu. How long the Queen tiwa nibe? That is the head of all the Obas in Yoruba land. He rules for 52 years. Okay. Queen has been there for 53 years. No, Queen Nimumbere, Queen Elizabeth. 70. Ẹ má pè sórí nọ́mbà yẹn Mr. Olani láti US. Nọ́mbà tá fẹ́ kẹ́ pè sí kọ́ nìyẹn. Ẹ dẹ̀ ti máa freeze the volume wa nísìn lórí Instagram. How long ni Queen ti wà ńbẹ̀? 1962. Okay. Queen náà ti pẹ́ níbẹ̀ o. Queen has been there for a very long time. I cite you, Princess Agbeke. Princess is not a pet name. Princess that means somebody from the royal lineage. Enter our lórí Instagram KOIKIMEDIA. Please let me know if the audio is back.
ẹ ṣé gan ni bàbá wa Semilogo Adeleye. Okay, 70 years, yeah. I think Queen got there at a very young age. Okay. I cite you there, my brother, Abiodun Marcus, Temitope Oluwa. Orúkọ Yorùbá dáadáa. But nígbà tó bá dé ìlú òyìnbó, ìgbà la máa jẹ́ James, Titus, Marcus, this, that. Ẹ má pè sórí nọ́mbà tẹ́ ń pè sí. Nọ́mbà tí a fẹ́ kẹ́ máa pè. I know it's taking a while, but you will get used to it. Nọ́mbà méjì lẹ máa ní. Ìkan ẹ máa save as KOIKIMEDIA studio line. Tá bá ti ní kẹ́ pè yẹn lẹ máa pè sí. Gbogbo ẹni tẹ́ ń pè sórí the other number yẹn, we can't pick that call. And the number to call, tẹ̀lé láti lọ sókè díẹ̀ ní sí mark sọ̀kalẹ̀ padà. +44 74 044 05917. 70 years. Okay, ṣé gan ìyá mi Mojí Adésanya, pastor, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. The Queen has been on the throne since 1952. Kápápápíà. Energy yẹn dá nígbà yẹn. Kọ́lọ́n jẹ́ kí energy yẹn túbọ̀ dá kí ó lè witness Yorùbá nation. 70 years on the throne. Ẹ ṣé gan ni bàbá ẹ, Mr. Omogbola Bolahan. Oluwase Taiwo Philip, I cite you. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ìkànnà àpàdé mi kan fẹ́ ìkànnà àwọn ọmọ ọba mo dẹ̀ ní láti pè láàárọ̀ yìí. Mo dẹ̀ pé lórí kórí ẹ̀ lẹ́yìn ìjẹta kò tẹ̀ gbé kọ́ọ̀lù mi. Mo ṣàrí lórí Instagram. Èmi ọ̀yà pé Instagram náà ní call tíyàn lè fi pè yàn. Níbo ni mo wà láti jọ ẹ máa wonder. Mo ṣàkọ̀ rí pé you can call somebody from Instagram. Technology get as it be. You know, I didn't realize that. I mean, I know he'd probably be there, but you know, I called him. He didn't pick up his call. Ọmọ òun náà ní ìyàwó tó fẹ́ lára àwọn ọmọ ọba níbẹ̀. Good morning, sir. I had this news that Oba Lamidi Adeyemi. I had the news. Okay, bí ẹ̀ ń ṣe ń jí ni. Yes, the news is all over the place. Àwọn ọmọ wa náà we're waiting. Hopefully, you know, I know they were sleeping and I don't want to disturb them, but I'm sure when they wake up, they'll pick my message and they will make their way towards the palace. And I'm sure you'll probably get more. I won't be surprised if BBC will buy it the bag and say, I won't be surprised. I mean, it's a big news. It's a very, very big news. We have to remember that. So I won't be surprised that BBC Yoruba ti debe or ti raye. Okay. So our people, my people. Good morning, Mr. Banki Benga Koiki. How are you going home for Alaafin of Oyo? How am I going home? Malo láti bí báyìí. DSS mama dúró dè mí lẹ́nu ọ̀nà ni. Bàbá tó máa ń dẹ́rù bà wọ́n pẹ̀lú imagine kí n máa bọ̀ lé Nàìjíríà kí n wá délé kí wọ́n á dé wọ airport á jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ ti ní kọ́lọ́fín nìyẹn tí bá lè wọ Nàìjíríà báyìí tí ń dé akoto yìí á jẹ́ pé á jẹ́ pé a ti wà ní Yorùbá nation nìyẹn. Ẹni tó ń béèrè pé gbà wo ni mo ń lọ sí burial ceremony ẹ má worry technology ti wà máa ṣe máa zoom wọn. Àwọn ọdún àti ń dìde tí ń gbọ́ fíìsì kìkì. Àwọn ọdún wa nìyẹn. All right. Ẹ ká máa lọ. I think we've done enough. Ẹkùn. Just stay there, mo ti gbọ́. Yeah, let's sing. Yeah, come and sit down here. You want to sing Iṣẹ́ Yà fún mi? Yeah, sit down there. Yeah. Iṣẹ́ wa forílẹ̀ kàgbéga fárí ìgbàgbọ́ wa ni pé ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira
lè pa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ láwọ̀ Yorùbá nation. No. Yorùbá nation. No. Yorùbá nation. No. Good boy. Oh, yeah. I opened the password for you. Yeah. You want to go back upstairs? No, I want to be out there with you. Oh, yeah, stay there. Just sit there. Just sit there. I am more doing here. Anyway, ẹ jẹ́ ká máa lọ. Tí bá gbélé dé Muritala Muhammed Airport, èmi àti gbogbo ìlàjọ máa wà níbẹ̀ nígbà yẹn. Á jẹ́ pàtí wọ̀ ní Yorùbá nation ni kò sí nǹkan kan máa dẹ́rù bà wá. Àbí kí n wọ ní ilé ìṣe lè máa nice. Ilé ajẹ́ pé gbàtà bá ń control traffic Yorùbá nation ti dé ká máa control traffic ẹ gbàbẹ̀ yẹn ẹ má gbàbẹ̀ yẹn ibẹ̀ ni kẹ́ gbà. No ẹ ò lè gbàbẹ̀ yẹn o ibẹ̀ yẹn kò ṣeé gbà mọ́ ibẹ̀ yẹn ó ń gbóná hot. A ní wàhálà Koiki ti pọ̀ jù. A kí gbogbo àwọn tó wà ní ìlú Ìbàdàn ẹ jẹ́ kí èmi náà lọ relax body there, you know, it's been a long night, you know, even though òun kò dá lójú ni but I'm sure pé we will get there. Mo kí gbogbo yín àfáà wa tí ẹ wà nílé Ọlọ́run bá mi túbọ̀ gbàdúrà gbogbo wa. Mo kí gbogbo àwọn wòlíì, mo kí gbogbo yín àwọn oníṣẹ̀ṣe wa lọ́kùnrin lọ́bìnrin, ewé a máa jẹ́ o, àdúrà wa gbà o. Ẹ bá fi àdúrà ran bàbá wa tí ó ṣaláìsí, àwọn kan tó ní kó ṣaláìsí ìta ṣàmọ̀ pé for now is gone. So tí palace bá dẹ̀ sọ pé kò gone, àjáde àtúpadà pé kò gone. But for now the information is as you're probably hearing it all over, our beautiful father, our handsome father, he lived a very good life. He will be remembered for so many reasons, good reasons, I guess, good reasons. It was a privilege to have met him last year. Very good privilege, you know, for the few times I met him. You know, very jovial, very bold and spoken. But I didn't see that on the other side when he speak to the public, which I would have loved more of that. But this is how life goes. I hope those that are still alive will do the needful. Have a very good morning. Like I said, if you've just joined or you're watching the broadcast after we've ended, I'm sure the news that is going out there or your state will be very busy. I just can rest it there. My mama was sorrow, so I'm gonna take it from there. They will be making their way towards the palace. So you'll probably be watching a lot of feed. The best support you are, at least send the change the sound more, you know. What repo sokada, why they should top up, why should that, you know, and at least I can keep them there for as much as possible for the whole day. Because it's a big news. We got to remember that, you know, I expect by the time it's confirmed officially from the palace, I expect CNN to talk about it, ABC News. But I hope they will talk about it because it's a big news for us. It's just as if London Bridge goes down. You will see the whole world will just shut down. So Obatiwa, I know, it's a big news. And that is why we want a Yoruba nation. You know, let's leave it that way. It's a bad news for Nigeria. Even Bola Ahmed Tinubu. Please send us your Nigeria bank account. Okay. I don't know it off though. Okay, I think I can still do something. 1 minute I tell Lori KOIKIMEDIA. Because it's important that we get this because money that is top one up straight away. And keep them there. Think back and soon. And I'm going to feed. If you want to support us this morning so that you know the bank is First Bank 3096808848. That is the account details that you will need should you want to, you know, put a bit of a small change so that we can also, you know, get the two of them, and we will hopefully get as much feed from them, you know, as well later on this morning. We appreciate everyone for your love, for your concern, for your support. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú, ilẹ̀ Yorùbá kò ní dàrú.
there's a lot of energy shift, and let us understand that there's a lot of energy shift that is going on right now. Energy shift in Shelo. I want to bang low. Post the sorry comment section. Just in case maybe one or two people might want to say they will give us, you know, a bit of support towards that. And on that note, how old is Alaafin of Oyo? Wow, a good question. Taloma Sofua, quickly. How old is Alaafin of Oyo? Somebody just asked before I go. Taloma Fua ni answer. You make me 3-star generation. Okay, Jackin Lele, Jackin Lele, Jackin Lele, Lele, the Kini. How old is Alaafin? 83 years old. Okay. Ọlọ́run tó bọ̀ jẹ́ kí gbogbo àwọn bàbá tó kù náà kó dàgbà dáadáa mọ́ wa ní ọwọ́ kó tó lọ. I love everybody. We appreciate you. Èyí tá bá sọ tí kò bá dọ́gba mọ́ra wọn, ẹ má fi ṣèbínú. Wọ́n ní ọmọdé ò lè mọ̀ rìn. Àbí ìyàn kan ìyàn mọ̀rin kórí máa ń mì àbí bẹ́ẹ̀ ni máa ń sọ kọ́lọ́n kó fọ̀rùn kẹ́ bàbá ìdílé tó fi sílẹ̀ kó má dàrú ilẹ̀ Yorùbá ò gbọ́dọ̀ dàrú o lásìkò yìí ẹ jẹ́ ká kún fàdúrà gan-an kí ló dé ẹ jẹ́ ká kún fàdúrà gan-an we are going through a lot of energy shift and that I'm now talking about astrology. There's a lot happening. Have a very good morning. Born exactly the same day as Fela Kuti. Okay, all right. Anyway, I gotta go now. Ẹ jẹ́ kí n lọ rest. My team will take it from there. Tí bá ti ṣetán nísìn, I'm direct one. Mo ti send message wọn láti 2 hours ago. But I'm gonna call them now and they will start making their way towards the palace. And they will give you all the news, the feed of what is happening there. You know, that's the most important thing. Bye for now. Ẹ jẹ́ ká play anthem wa just to finish it up. Play nígbà tá bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká play ká tó máa lọ. Ká dẹ̀ fi sọ pé like I said, I expect all the news all over the world to talk about it. But we'll wait and see. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, orílẹ̀ ibi wa, àgbéga, àgbéga, àgbéga fàlẹ́rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Bye for now.